Давайте встанемо, радістемо. Боже, ми дякуємо за цей день, за цей ранок. Боже, щоб ти був возвеличений на цьому місці, щоб ти благословив наш час разом, щоб ти, Дух Святий, працював серед нас, щоб ми чули від тебе, щоб ми бачили тебе сьогодні, по-новому, щоб ми наблизилися дійсно до Твого престолу благодаті. Ти наш всесильний, вічний Бог, наш Спаситель. Дякую тобі за цей привілей. Молимося на Ісуса Христа. Амінь. Ти засилий, всемогутній, зробиш нам, моя велик, ти воскрес, і на віки, перемігти, свята пресні, всесильний, всемогутній, ти зробиш нам, моя велик, ти воскрес, і на віки, перемігти, свята пресні, You are mighty, you are holy, you are awesome, in your power, you are Christian, you are conquered, you are given, our honor, hallelujah, we will be glory. Я бажаю ваші славу Твою, милої очі, очі біди. Господи, я бажаю ваші славу Твою, милої очі, очі біди. Я полажня ти все слави на силі, моя ноціде, Господь святий, я полажня ти все слави на силі, моя ноціде, Господь святий. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes
eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. We sing, holy, holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see you. Holy, 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 holy. I want to see you. Holy, I love you. Touch this love for you. We want it all. Worship you, most sweet Savior, most sweet Savior, most sweet Savior, worship you. Salut qui me He was born every way. Oh, every only take away. Salut qui me He was born every way. Oh, every only sadness you set aside, nothing will be strong. Sadness you set aside, nothing will be inside. Oh, shall be inside. Inside He was born every day. Oh, glory, every waiting with me. Sacrifice us all, dying in glory is strong. Sacrifice us all, dying in glory is high. Oh, sorry, inside me. Take it glory inside me. Such as you smile, I glory is full. Such as you smile, I glory inside me. Oh, sorry, inside me. Take glory inside me.
чудо, оселя твоя, сонце любить. О, як правда, знемагаю я у твоїм домі бути. Наповнюєш душу твою водою, і я твоє життя. Наповнюєш душу твою водою, і я твоє життя. Господь, спасибі мій, день, кличу тебе, хай молитва моя піде, почуй голосі. Наповнюєш душу твою водою, і я твоє життя. 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 Алілуя, 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 алілуя. Чудо, оселя твоя, Господь могутній. Твоя правда, знемагаю я у твоїм домі бути. Господь Бог, спасибі мій, день, кличу тебе, хай молитва моя вийде, почуй голоси. Ти наповнюєш душу живою водою, і я твоє життя. Наповнюєш душу живою водою, і я твоє життя. До тебе прийду, Боже, у твоїй доброті, просяєш мене ти завжди. До тебе добре слово на багаті милості, накличеш посильний мене ти. До тебе вся хвала, тебе честь і слава, тебе від царю, всі серця полю. Тобі вся повнота, тобі моя надія, все, що бажаю, тобі я знайду. Тебе прагну всім, що я є, тебе прийду. Бог правду,
твої правоті, і оновлені через твою кров. Твої гріх паду, Ісусе, все життя тобі. Яви мені велику любов, де вся слава, де честь і слава, де візаю, всі серцем твою. Тобі вся повнота, тобі моя надія, все, що бажаю, тобі я знайду. Тебе прагнусь, що я є, тебе піду. Тебе вся слава, тебе честь і слава, тебе візаю, серцем твою. Тобі вся повнота, тобі моя надія, все, що бажаю, тобі я знайду. Тебе прагнусь, що я є, тебе піду. Наповнюєш душу живою водою, і я твоє дитя. Наповнюєш душу живою водою, і я твоє дитя. Lord, we do come to you this morning. We come to your throne of grace. Боже, ми приходимо до тебе сьогодні, приходимо до твого престолу благодаті. We recognize, Lord, that it's you, Lord, that fills us. І ми розуміємо, Боже, що саме ти наповнюєш нас. In you is peace and joy. І в тобі є мир, в тобі є радість. Father, we pray that you would just help us today to see that in a greater way. Боже, допоможи нам сьогодні бачити це ще більше. That you are our strength, Що ти є наша сила, that you are our hope, що ти наша надія. may you be glorified. І ми молимося, щоб ти був прославлений. In Jesus' name, В ім'я Ісуса. amen. Амінь. Maybe before you sit down, Перед тим, як ви сядете, say hello to somebody you haven't said hello to this morning. з ким ви ще не віталися сьогодні. Що? Так. If it's tight back there, we do have a bunch of seats right here in the first two rows. А якщо там тісно, то тут спереді в нас є багато вільних місць. I don't bite. Я не кусаюся, а Renya does, Женя кусається, but I'll be watching out for him. але я за ним буду дивитися. So I wasn't serious. Це можна сміятися, це не було серйозно. Do we have anybody here for the first time today? Хто у нас сьогодні вперше? Гості? Піднесіть руку, будь ласка. We welcome you to Calvary Chapel. Вітаємо вас у церкві Голгофа. We have King's kids here. Yeah. Сьогодні з нами царські діти. We're really glad that they could come. We can clap. Really neat opportunity for the kids in this program just to
to grow in the Lord, and to seek His will. Дуже класно, що в цій програмі діти мають можливість рости в Господі і шукати Його волю на своє життя. Yeah, it's a really awesome privilege that we have as parents, and just to pour into our kids. Справді, це чудовий привілей, який ми всі маємо вкладати в своїх дітей. And it's really, I'm really excited for all you guys, just for what the Lord has for your lives. І я дуже з захопленням дивлюся на вас і на те, що Бог має для вашого життя. That you have this opportunity at a young age to seek His will and His way. І що в такому молодому віці ви можете шукати Його шляхи, Його волі. It's extremely valuable. Це дуже цінно. I grew up in a Christian home. Я виростав в християнському домі. And I don't remember exactly the moment that I was saved. Я не пам'ятаю точно той момент, коли я покаявся. Because I was very young. Тому що я був дуже малим. But at the age of 14, the Lord called me to ministry, called me to follow Him with everything. Але в 14 років Бог покликав мене в служіння і покликав мене, щоб я йшов за ним всім своїм життям. Before that, I would say that, He was my Savior. I knew the Lord. До того я знав, що він був моїм спасителем, я знав Господа. But I had I had plans for my life. Але в мене були власні плани на своє життя. I was actually into soccer. I wanted to become a professional soccer player. Я займався тоді футболом, хотів стати професійним футболістом. It's obvious now that I'm not a professional soccer player. Зараз очевидно, що я не професійний футболіст. Maybe one of those sumo wrestlers. Може, з борців сумо. Yeah, but it's not quite, not that big. Ну, не настільки вже. Yeah. But, that's when the Lord just spoke to me. Actually, I was at a conference, and the verse that the Lord used was from Philippians 1, chapter 1. Але Господь проговорив до мене, і місце, яке я почув, це було на конференції з Филип'ян перший розділ. It says, Philippians 1:21 says, for me to live is Christ. 21 вірш. Для мене життя – то Христос. For me to live is Christ. Для мене життя – то Христос. It's not even, that I live for Christ. Це не те, що я живу для Христа. He is my life. Він є моїм життям. From that point on, the Lord just started to completely turn my life around as far as what my goals were. І з цього моменту Бог почав перемінювати все моє життя стосовно того, які були мої цілі. Helping me to understand what is really important in life, what is really important for us here on earth. І допомагаючи мені зрозуміти, що насправді є важливим в житті. Because we're living for a heavenly kingdom. We're going to be with the Lord forever. Тому що ми живемо для небесного царства. Ми будемо з Богом завжди вічно. So what are we doing here? То що ж нам робити тут? Well, we're living for that kingdom. Ми живемо для цього царства, для цієї надії. Spreading the gospel. Поширюючи Євангелію. And growing in the knowledge of who He is. Зростаючи в пізнанні того, хто Він є. And encouraging others to do the same, to find their joy and their peace in Jesus Christ. І підбадьорюючи інших робити те саме, знайти його радість в Христі. And I would just encourage you guys to just continue to seek the Lord's will for your life. І я заохочую вас, щоб ви продовжували шукати його волі на ваше життя. Because that's the best way. That's really, to me, the only way. Тому що це найкращий шлях і єдиний шлях, я б сказав. Because He knows what's best for each one of us. Тому що він знає, що є кращим для кожного з нас. Right? And today we find ourselves in the book of Ephesians. Сьогодні ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян. Ephesians chapter 6, 6 розділ. and we begin in verse 10. І починаємо з 10-го вірша. If you're with us for the first time this morning, якщо ви з нами вперше сьогодні, we study the Bible chapter by chapter, book by book, chapter by chapter, verse by verse. Ми вивчаємо Біблію книга за книгою, розділ за розділом, вірш за віршем. And we've been in the book of Ephesians for the last 6 months, maybe. І ми вивчаємо книгу послання до Ефесян десь останніх, напевно, 6 місяців. And so we begin in verse 10.
І ми почнемо з 10-го вірша. where it says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of the age, against spiritual hosts and wickedness in the heavenly places." Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. By the way, does anybody need a Bible? Можливо, комусь We потрібна have Біблія. Bibles up here. У нас є тут спереді Біблії, якщо вам потрібно, щоб ви могли слідувати. Андрій, Андрій може дати вам 50 руку, can 50 руку, щоб ми знали, кому потрібно. you get the big Bibles? All right. Okay. So Paul starts with the word finally. Павло починає зі слова нарешті. Okay, so we're, by saying finally, he's basically saying taking into account everything that we just talked about in this book. З цим словом нарешті він якби робить такий підсумок всього того, про що ми говорили до того. So taking into account all of the things that we just studied. І беручи до уваги всі ці речі, які ми вже вивчили. And this is a good point at which we can review what it is we've studied in the book of Ephesians. І я думаю, що це гарний час, коли ми можемо оглянути, що ж ми вивчали в книзі Ефесян. How many parts can we break the book of Ephesians into? Наскільки частин ми можемо розбити книгу Ефесян? 5, 6, 2 and 3, right? 2 і 3. Right? There's basically two parts. По суті, є дві частини. The first part talks about our identity being in Jesus Christ. Перша частина, яка говориться про нашу сутність в Христі. Right? That we've been blessed with spiritual blessings. Що ми були благословені всіма духовними That we have an благословеннями. eternal hope. Що в нас є вічна надія. In this section, it also talks about how we even got that hope. Well, we've been redeemed, we've been bought. І в цій частині так само, як говориться про те взагалі, як ми отримали цю надію, що ми були відкуплені, що ми були куплені дорогою ціною. Bought by the blood of Jesus Christ. Кров'ю Ісуса Христа. Then it goes on to talk in this section about our identity being in the church. Потім в цій частині говориться про нашу сутність в церкві. It doesn't talk about Calvary Chapel, Не говориться про церкву Голгофи, it doesn't talk about the Catholic Church, про католицьку церкву, or the Orthodox Church, чи православну церкву, or any other denomination. чи будь-які інші конфесії, деномінації. There is one church that we are all part of, Є одна церква, якою ми є всі частини. the head of which is Jesus Christ. Головою якої є Ісус Христос. That's our identity. Оце наша сутність. In Christ, in the church. В Христі, в церкві. Your identity is not, first of all, that you're a Ukrainian, І ваша сутність не в тому, що ви є українець, or you're from Ternopil, або ви з Тернополя, or even your family, або whatever. навіть ваше прізвище чи ще щось. Your identity is in Christ and in His body. Ваша сутність в Христі і в Його тілі. And this first section is really just giving us the opportunity to just rest in Jesus Christ and what He's already done. І ця перша частина, вона дає нам можливість просто відпочивати в Ісусі Христі, в тому, що Він вже зробив. The second section, Друга частина, starting in chapter 4, починається з 4-го розділу. what does the second section talk about? Про що говорить друга In частина? a word. Одним словом. It's our walk. Наша ходьба, наше життя. Right? This is now, in light of all these things that we've just talked about, В світлі всіх тих речей, про які ми тільки що говорили. what does that mean for, how does the Christian life look? How do we walk? Як виглядає християнське життя? Як ми можемо ходити? And you can't have this second section without the first section. І не можна мати другу частину без першої. We can't just jump to all the instructions and say, okay, I'm going to walk in the light, I'm going to walk in love.
these things. Не можна зразу сказати, от я буду ходити в світлі, буду ходити в любові, і от робити оці всі речі. Because all of this happens in light of us being saved and taking on a new, identity. Тому що все це відбувається тоді в світлі того, що ми спасені, що ми прийняли на себе цю нову сутність. And this second section can be broken into two sections, right? І цю другу частину можна розбити ще на дві. And the first section, okay, I'm not going to ask any more questions. Не буду задавати більше питання. And the first section really does just talk about our walking, our living, right, as Christians. І перша частина, вона справді говорить більше про наше життя, про те, як ми маємо жити як християни. And we'll find out this morning just what that, what else is needed now, practically in our lives. І сьогодні зранку ми дізнаємося, що ще нам потрібно практично в нашому житті. After Paul has shown us our identity in Christ and in his body, Після того, як Павло показав нам нашу сутність в Христі, в його тілі, he showed us, what our attitudes are to be like in the second section there, starting in chapter 4. В четвертій, починаючи з 4 розділу, він говорить про наше відношення, яке воно має бути, Our behavior. нашу поведінку. He talks about in chapter 5 being filled with the Holy Spirit. В 5 розділі він говорить про сповнення Духом Святим. And then, just recently we talked about our relationships that are influenced now by us being filled with the Spirit. І не тільки недавно ми говорили про стосунки, які ми маємо в результаті того, що ми сповнені Духом. What does this Spirit-filled husband look like? Як виглядає чоловік, який сповнений Духом? What does this spiritual wife look like? Як виглядає дружина, яка сповнена Духом? What do Spirit-filled children and parents look like? Як виглядають діти, батьки, які є сповнені Духом? What about those that, what do Spirit-filled bosses look like, or workers? Як виглядають начальники, які сповнені Духом, або працівники? Right? Very practical things that we've gone through. Дуже практичні речі, про які ми говорили. What else is needed? Що ще потрібно? You could pretty much stop right there Можна було б зупинитися там and think, well, we've got everything we need for life. і сказати, нас всього достатньо для життя. But chapter 6 brings in a very, very important element. Але 6 розділ, він привносить дуже важливий елемент. Paul says, we are at war. Павло каже, ми на війні. We're doing battle. Ми воюємо. Right? Be strong in the Lord and in the power of his might, he says. Будьте сильні в Господі і в могутності сили Його. Right? And he goes on to talk about the armor of God that we need to put on. І далі він продовжує і говорить про все озброєння Боже, яке ми маємо вдягнути. And we're going to look at verses 10, 11, and 12 this morning, only these 3 verses. Сьогодні зранку ми подивимося тільки 3 вірші. Ми подивимося 10, 11 і 12. Which they have to do with spiritual warfare. Які мають відношення до духовної боротьби. And the Bible talks a lot about this spiritual warfare. It talks a lot about the battle that we are all in. І Біблія, вона дуже багато говорить про духовну боротьбу і боротьбу, в якій ми є. First of all, something that we need to remember is that we have already won. Перше, те, що нам всім потрібно пам'ятати, це те, що ми вже перемогли. In Romans chapter 8, we're told that we're more than conquerors through Jesus Christ. В Римлянам 8 розділ говориться про те, що ми більше як переможці в Ісусі Христі. Because the victory was won on the cross. Тому що перемога вже здобута на Христі. The victory is won when Jesus was resurrected from the dead. Перемога здобулася тоді, коли Ісус воскрес з мертвих. He defeated death. He defeated death. Він переміг смерть. Right? And has made a way for us to come down, to be with him forever. І дав нам можливість тепер бути з ним вічно. So the final victory, of this war is over. It's won. Тому остаточна перемога цієї війни, вона вже є, вже переможена. More than conquerors. Ми більше як переможці. Which means, it doesn't say that we're conquerors. Що означає, що не говорить, що ми переможці. Being more than conquerors means that we're actually fighting in a battle that is already won. It's not something we're going to now go and win. Те, про що це говориться, це те, що війна, в якій ми воюємо, вона вже виграна. Ми просто it's we're walking in a victory that's already ми просто ходимо в тій перемозі, яка вже була здобута.
But then there's a very important thing to remember at the same time. Але в той самий час є одна дуже важлива річ, яку потрібно пам'ятати. That doesn't mean that there aren't battles that we have in our lives. Це не означає, що ми не маємо битви, які є в нашому житті. There are casualties, there are those that fall. Є якісь загиблі, поранені. Де поранені, які трапляються. We suffer loss. The enemy is fighting, right? There are battles that take place. Ми бачимо втрати, ми бачимо, що ворог, він воює. Right? And so that's what Paul is preparing us for. І це те, до чого нас готує Павло. He says, finally, my brethren. Він каже, нарешті, мої брати. He doesn't refer to us here as, my children or my disciples. Він не звертається до нас тут як до мої діти, мої учні. He's talking to us on his level. Він говорить до нас на своєму рівні. Because it's a battle that we're all involved in together. Брати, тому що це боротьба, в яку ми всі залучені. Because even later, we'll see in a couple of Sundays, we'll see, Paul is going to actually ask for prayer for himself also. І за декілька неділь ми побачимо, що Павло насправді молиться, просить, щоб замолилися за нього. There's something this unites us and puts us all on the same level, this battle that we're all involved in. Є щось, що об'єднує нас, ставить нас всіх на один рівень, та боротьба, в якій ми залучені. Something that we all need prayer. Щось, в чому нам всім потрібна молитва. And encouragement, and just, we need each other. Підбадьорення, і взагалі ми потребуємо один одного. Right? And again, Ephesians emphasizes that need that we have of the body. І знову ж таки, Ефесянам наголошує на тій потребі, яка в нас є в тілі. He says, be strong in the Lord and in the power of his might. Далі він говорить, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. It's said much better in Ukrainian. По-українськи краще сказано. Where it's be strengthened in the Lord, which is саме слово зміцняйтеся. Which is, the more literal translation, strengthen yourself in the Lord. Що більш буквальний переклад, що зміцняйте себе в Господі. Which basically just means that it's there for us to be strengthened. We can, as we abide in the Lord, we will be strengthened. Що означає, що ми можемо зміцнятися. Якщо ми перебуваємо в Господі, ми зміцняємося. The Lord is our strength. Господь наша сила. It's a very simple truth, and we sing about it and we talk about it all the time. Дуже проста істина. Ми співаємо про це, ми говоримо про це постійно. But in a practical sense, але в практичному розумінні, so often we're relying on our own strength. Дуже часто ми покладаємося на власну силу. The verse doesn't just say be strong. Цей вірш не говорить просто будьте сильні. Just kind of abstractly or on your own. Якось абстрактно чи сам по собі. It doesn't say to be strong in our own confidence. Не говориться про те, щоб бути сильним у якось власному якомусь переконанні, впевненості, власній впевненості. It doesn't say to be strong in our opinion of ourselves. Чи бути сильним в думці про себе. To be strong in our own intelligence and our own wisdom, our own knowledge. Бути сильним в інтелекті, в мудрості, власній мудрості. Або в якомусь знанні. Or to be strong even in spirituality, our own spirituality. Або бути сильним у власній духовності. These are all very worldly approaches to being strong. Це все є дуже таким світським підходом до того, щоб бути сильним. And this is actually what comes before we fall. І це приходить перед тим, як ми падаємо. My self-confidence. Моя самовпевненість. Be the best that I can be. Бути найкращим у всьому. Yeah, that I'm able to. Right? Де я можу бути сильним. Right. That's the world. Це світ. The Bible really doesn't say that at all. Біблія взагалі-то не говорить про це. If it ever talks about our strength, якщо говориться десь про нашу силу, it talks about that strength being in the Lord. Це говориться про силу, яку ми маємо в Господі. In fact, it talks about us being strong when we recognize how weak we are ourselves. І навіть говориться про те, щоб зрозуміти, наскільки ми сильні, ми маємо розпізнати свою слабкість. It's actually interesting how this is not
very popular view in the church. І дуже цікаво, що навіть в церкві це не є популярною точкою зору. You know, books being written with titles like, you know, discover your potential. Книжки написані, які говорять, знайте свій потенціал. Discover your greatness. There's a book actually with that title. Є книга, називається «Зрозумій свою велич». You know, things like that. Those are not following what we find in Scripture. І подібні речі – це речі, які не слідують тому, що ми бачимо в Писанні. In 2 Corinthians chapter 12, В 2 Коринтян 12 розділ Paul talks about a thorn in his flesh that he had. Павло пише про колючку в тілі, яку він має. There are different versions as to, you know, what exactly this thorn is. Є багато різних точок зору стосовно того, що саме це, що це за колючка. Was it a physical illness? Чи це фізична хвороба якась? Was it his eyesight? Some people think that he had bad eyesight. Деякі люди вважають, що в нього були проблеми з зором, що він погано бачив. I think it's, you know, he purposely doesn't give us specifics as to what it is. Я думаю, що він спрямовано не говорить нам про те, що саме це було. Because I really believe you can fill in the blanks. Тому що я думаю, що тут ви можете вставити своє. You know, what is that weakness in our lives? Яка ця слабкість в нашому житті? You know, is it a physical weakness that we have? Чи це фізична слабкість, яку ми маємо? Or is it that we feel like we don't have enough knowledge or wisdom? What is that? Чи ми відчуваємо, що ми не маємо достатньо знання або мудрості? Або що це є? And so Paul would pray and he'd say, Lord, just take this away, take this thorn away. Павло, він молиться, він каже, Господи, забери цю колючку, забери її від мене. And he prayed, it says 3 times. І він, написано, що він молився 3. And the Lord, you know, that answer, the famous answer from the Lord as he prayed. І відома, дуже популярна відповідь, яка є від Господа, коли він молиться. My grace is sufficient for you. Моєї благодаті достатньо для тебе. For my strength, for my strength is made perfect in weakness. Тому що я сильний в твоїй слабкості. This is a, or моя сила проявляється. I know what you're saying. Yeah. This is a principle. Це принцип. The Lord's strength is made perfect or is revealed in our weakness. Що сила Божа, вона стає досконалою в наших слабкостях. This started with our salvation. Все починається з нашого Were спасіння. we strong to save ourselves? Коли ми сильні, Were we strong? чи ми є сильними, щоб спасти себе? No, we weren't. Right? Ні. We came in our weakness, Ми прийшли в нашій in слабкості. our inability to deal with our sin. Ми прийшли в нашій нездатності справитися з гріхом. And it was His strength that gave us life, that gave us eternal life. І саме Його сила дала нам життя, дала нам вічне життя. Right? His strength. Його сила. This is a principle. Це принцип, Right? That we are to be strong in the Lord. щоб ми були сильними в Господі. David says, and David understood this very well. Давид каже, він розумів це дуже добре. This is a mighty warrior. David, Це могутній воїн Давид, the one who killed Goliath. той, що переміг Голіафа, You know, who they sang songs about. You know, that he kills 10,000. про якого співали пісні, що він вбивав 10 тисяч. You know, and throughout the Psalms we read, Але у всіх псалмах, через псалми ми читаємо. this is a man that was constantly afraid, Це людина, яка постійно боялася. that, you know, would just pray continually to the Lord for strength and to deliver him from his enemies. Який постійно молився до Господа і просив сили, щоб Бог звільнив його від ворогів. This mighty warrior, Цей могутній воїн. and he says in one of the Psalms, I lift up my eyes to the hills. І в одному з псалмів він каже, що свої очі я зводжу на гори. Where does my strength come from? Звідки прийде моя допомога? My help, he says, comes from the Lord, Мені допомога від Господа, the maker of heaven and earth. що вчинив небо і землю. The maker of heaven and earth. Той, що створив небо і землю. When we say be strong in the Lord, we're talking about the Creator. Коли ми говоримо, будьте сильні в Господі, ми говоримо про Творця. And then it says, in the power of his might.
І далі написано і та могутністю сили його. This is something of a theme in the book of Ephesians, the power of his might. Це тема, можна сказати, це One тема, of the kind of одна з тем в книгі Ефесян. in chapter 1, verse 19. В першому розділі 19 вірш. He says, he's praying for the Ephesians. It says Він молиться за Ефесян, і він каже, that we would know what is the exceeding greatness of his power toward us who believe, according to the working of his mighty power, in same words. 19 вірші, яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили його. In 3:16, Ephesians 3:16, В третьому розділі 16 вірш. another prayer. Ще одна молитва. It says that he would, Jesus Christ would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his spirit in the inner man. Щоб він, тобто Ісус Христос, дав вам за багатством слави своєї, силою зміцнитися через Духа Його чоловікові внутрішньому. So both of these are prayers. Обидвох це місце, це молитва. First, Paul prays that we would just understand the power that is available to us. І спочатку Павло, він молиться, щоб ми зрозуміли ту силу, яка є доступна для нас. But now here in chapter 6, he's talking about it as something we now need to practice. Але тепер в 6 розділі він говорить про те, що нам потрібно практикувати. That we need to now apply this power, this strength that is available to us in our lives. Що тепер нам потрібно застосовувати цю силу, яка є в нашому житті. And the next verses, he's really going to talk about how it is that we apply this power, how we apply the Lord's strength in our lives. І наступні вірші, вони якраз будуть говорити про те, як саме нам застосовувати цю силу. You know, and the interesting thing is, it's not going to talk about, how we should go walk on water or І цікаво, що там не буде говоритися про те, як нам ходити по воді. Or be teleported. Або телепортуватися. Or make 5,000 loaves of bread out of 5, Або зробити 5,000 буханок хліба з 2, або з 5. No, this power that's available to us, he's going to talk about in light of this battle that we're fighting in the spiritual realm. Але ту силу, про яку він буде говорити, це буде говоритися в світлі тої боротьби, яку ми маємо в духовному світі. Right? So it's very important for us to understand. Тому дуже важливо для нас розуміти. It's in this book, Paul isn't just saying, all right, here's what the Christian life is. В цій книзі Павло не просто каже, ось яке є християнське життя, and here's how you live it. І ось як вам його жити. Go for it. Тепер вперед. And they lived happily ever after. І вони жили щасливо, поки не вмерли. There is opposition to living this life. Є опозиція в житті, з якою стикаєшся. When we've made that decision to follow Christ and when we live that life, there's going to be opposition. Коли ми прийняли це рішення жити цим життям, слідувати за ним, буде протистояння. I think this is a very, you would say, a very timely word for the church today. Я думаю, що це дуже вчасне слово для церкви сьогодні. For the entirety of the church. Взагалі для всієї церкви. It just seems in the last couple of years we've seen so many casualties, like we've been talking about. We've seen so many fall. Ми за останні декілька років ми бачили стільки багато падінь, стільки багато втрат. How many pastors have fallen that we've known personally? Скільки пасторів впало, яких ми знали особисто? Sexual sin. В сексуальній. Pride. В гордості. And all these other things. It just seems like it's happening more and more often. It's more and more common. І так виглядає, що це стає все більш популярним, і трапляється все частіше. And I've kind of caught myself thinking sometimes. Я іноді лапаю себе на думці. That, oh man, like
Is it inevitable? Is it going to happen to me? Чи це неминуче, чи це станеться зі мною? You know, is it going to happen to Женя? Чи це станеться з Женєю? I'll pray for Женя all the time. Я за Женю постійно молюся. But, you know, you can get this in the flesh. I think there's this fear that sets in. Але We have that fear. і в плоті в нас є цей страх. You know, am I going to fall? Чи я впаду? You know, well, we see through this chapter, Через цей розділ ми бачимо. Paul talks in very certain terms, Павло каже дуже конкретними термінами. right? In absolutes, right? That, you know, this is what enables you to stand. Це без сумніву. Без сумніву. Ось що дає сили стояти. You know, he's not writing this section saying, I hope this helps. Він не пише цю частину з таким, сподіваюся, що це допоможе. Here's the Lord's armor. Ось зброя, Божа зброя. Хай щастить. Yeah. No. Ні. This enables us Це дає силу. to stand against the enemy. Стояти проти ворога. Right? And then, the power of his might, it says, right? Сили його тут. Verse 11. 11 вірш. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. One more thing about verse 10. Ще одне про стосовно 10-го вірша. You know, before he talks about putting on this armor, Перед тим, як він говорить про те, що треба зодягнутися в цю зброю, he talks about how we need to abide and be strengthened in the Lord. він говорить про те, як нам потрібно перебувати і зміцнятися в Бозі. This second instruction is really useless without the first. Друга настанова, вона не має суті без першої. You know, if you're not first dependent or trusting on the Lord, Якщо ви перше не покладаєтеся, не довіряєте Богові, then the armor is not going to do any good. тоді ця зброя, вона нічого не допоможе. As we put on this armor, Коли ми вдягаємо цю зброю, you know, if we put it in modern terms, якщо перевести в сучасний термінологію, it's actually quite, you know, understandable for us now as we have, you know, this conflict going on in the east. І це для нас зрозуміло через той конфлікт, який є на сході. You know, when they recruit young men to the army, Коли мобілізують молодих хлопців до армії, they don't just, you know, give them a gun and say, all right, go and, you know, go fight. Вони не просто дають їм якусь зброю і кажуть, все, іди воюй. At least I don't think that's what they're doing. I hope they don't. Сподіваюся, що це не те, що вони роблять. No, there's physical training that they go through. Є фізична підготовка, через яку вони Actually, I saw it when I was there. They're just watching them train, watching them, you know, strengthen their bodies. І коли я був там, я бачив це, що вони тренуються, вони зміцняють свої тіла. You know, preparing their bodies for battle. Готуючи себе до війни, до боротьби. Because then once they hold that rifle or they're holding that gun or bazooka, whatever it is. І тоді, коли вони беруть той автомат, чи той пістолет, чи іншу якусь зброю, They're physically prepared. вони фізично підготовлені. You know, they were showing us actually some of the guns that they have. Вони показували нам деяку зброю, яку вони мають. And just how, you know, like when you shoot it, how much it gives back, right? І коли стріляєш в неї, наскільки сильна віддача. Right? And so, again, it's part of being physically prepared to handle that. Знову ж таки, це частина фізичної підготовки, щоб справитися з цією зброєю. Probably if they gave me one of those rifles, my arm would fall off. Якщо б вони дали, напевно, що мені одну з цих рушниць, в мене рука би відпала. I don't know. But Можливо, не знаю. they would bounce off of the fat. Може би від сала відбилося. You know, but where was it? Yeah. So we're going to talk about next week. We'll talk about all of the elements of this armor. Наступної неділі ми будемо говорити про всі елементи цієї зброї, озброєння. But putting these on first requires us to abide in the Lord. Але для того, щоб одягнути це, перш за все, нам потрібно перебувати в Господі. Right? So verse 11 now.
Отож, 11 вірш. Put on the whole armor of God. Зодягніться в повну Божу зброю. The Greek word, it's one word, the whole armor. Оце повна, чи одне слово грецьке, все озброєння можна було сказати. Yeah, that's actually exactly. It's the word panoplia in Greek, not that matters. На грецькій воно звучить паноплія. Right? And it speaks of a wholeness, a completion. Воно говорить про повноту. Interesting that they had this term for, for armor that was a complete set. Цікаво, що в них було це слово для озброєння, що означає повний комплект, все повністю. So again, God has a fully developed way to fight in this battle. Отож, в Бога є повністю розроблений шлях, як можна воювати. Right? And we need the complete set. We need all of these things. І нам потрібен повністю цей набор всіх тих речей. And before he gets into the armor again, he goes on to define now who the enemy is. І перед тим, як він буде переходити до опису цієї зброї, він має визначити, хто ж ворог. Says that you may be able to stand against the wiles of the devil. Щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Right. So first of all, who is our enemy? Перш за все, хто наш ворог? It's the devil. Це диявол. And he also tells of his tactics right here. І тут він так само говорить про тактику. Yeah, in Ukrainian again, it's a little more understandable. В українській мові знову ж таки трошки краще зрозуміло. The wiles of the devil is his deceptions, it's his, cunning ways. Що це хитрощі, що це підступні, обманні, підступні шляхи. Yeah, this is his tactic. This is how he fights against us. І це його тактика, це спосіб, як він воює проти нас. 1 Peter 5:8 talks more about Перше Петра 5:8 більше говорить про диявола. It says, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour." Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, ричачи, як лев, що шукає пожерти кого. This is what the devil does. This is his Це, по суті, те, що робить диявол. existence. And we actually see a little bit of it in the book of Job. І ми бачимо трошки більше цього в книзі Йова, Where it says, Satan's just roaming to and fro about the earth, just seeking prey. що він ходить по землі і шукає, кого би пожерти. So, first of all, we recognize that our enemy is spiritual. It's in a spiritual realm. Перш за все, ми розуміємо, що наша боротьба, вона духовному And світі. as we get into verse 12, we'll talk a little bit more about that. І коли ми перейдемо до 12-го вірша, ми більше будемо про це говорити. In John 8:44, В Івана 8:44 Jesus says of Satan, he says, he is a liar and he is the father of all lies. Ісус говорить про те, що диявол, він є брехун, і він є батько всієї брехні. Right? That all is really, it's really interesting how simple is, battling is with us. І це настільки просто, як він воює з нами. All he really is trying to do is to deceive us, to get us to not trust the Lord, to get us to doubt what the Lord has said. Все, що він намагається зробити, це обманути нас і заставити нас сумніватися в тому, що говорить Господь. That's what he did in the Garden of Eden. Це те, що він зробив в Едемському саду. What is the first thing he says? He goes, Яке перше, що він каже? did God really say Чи дійсно Господь сказав, that this is something you're not supposed to do? що це ось що тобі не потрібно робити? Are you sure that what God says is true? Чи ти впевнена в тому, що Бог каже, це є правда?
Paul has just masterfully laid out the Christian life for us. Павло він просто так гарним чином він викладає нам все життя. And I think as he comes to the end of writing, І я думаю, що коли він дійде до кінця цього листа, he realizes він розуміє, from chapter 1 to 5, all of these things, Satan is going to come in and cause us to doubt all of these things. що, говорячи про всі ці розділи з 1 по 5, що диявол він прийде і він буде заставляти нас сумніватися в всіх цих речах. I know that he's lied to me about every one of them. He continues to lie to me Я знаю, що about він these truths. брехав мені і продовжує брехати стосовно цих істин. You know, do you really have a heavenly hope? You know, Чи в тебе справді є небесна надія? is heaven real? Чи небо реальне? Did Jesus really die for you? Чи Ісус справді помер за тебе? Look at you, you're a sinner. Подивись на себе, ти грішний. All of these things that he'll say, does God really love you? Всі ці речі, які він говорить, чи Бог насправді любить тебе? How could God love you? Як Бог міг полюбити тебе? And in various ways, he tries to bring these lies in to cause us to doubt what the Lord has firmly established in our hearts. Різними шляхами він шукає, як заставити нас сумніватися в тих речах, які Бог поставив в наше життя. Встановив, твердо встановив. Chapter 4, we're told that we should walk in unity. В 4 розділі нам сказано, що ми маємо ходити в єдності. Well, what does Satan try to do? А що диявол хоче зробити? Well, he does it all the time. He tries to plant this discord or disunity. Те, що він робить, це він поміщає, він роз'єднує. How many churches get split over just really stupid things? Скільки церков розпадаються через дурні речі. And it happens all the time. І це трапляється завжди. It's the work of the enemy. Це робота ворога. You know, he attacks, when we talk about spiritual gifts here, he attacks this aspect of our lives, the spiritual gifts. Ми говорили про духовні дари, що він нападає на цей аспект нашого життя, на духовні дари. Right? Giving us a wrong understanding of it. Даючи нам неправильне розуміння цих речей. You know, and all of these other things. He attacks marriages all the time. І в інші речі він атакує шлюб постійно. To wives, you know, who say that your husband is such a jerk. There's no reason you should submit to him. Для дружин твій чоловік він такий негідний, дякую. Негідний, гарне слово. Нащо йому взагалі коритися? To the husband, Для чоловіків. you love that woman. Ти любиш цю жінку? Look at all the other ladies that are out there. Подивися на всіх інших жінок, які є там. This girl is so much more spiritual Оця дівчина, вона набагато духовніша and prettier. і гарніша. Hey, these are real. These are things that he says. Це реальність, це ті речі, які він говорить. These are things that I've caught myself, caught these thoughts in my head. Це ті думки, на яких я хапаю себе. They're lies. Це брехня. And we, on our own, we have no power. І ми самі по собі, ми не маємо сили. If we're relying on ourselves to fight against Satan, Якщо ми покладаємося на себе, щоб воювати проти диявола, we're in trouble. у нас проблеми. Even, is it Michael, the archangel, he said to Satan, he said, the Lord rebuke you, Satan. І навіть архангел Михаїл, він сказав до диявола, нехай Господь докорить тобі. Not in his own power, even in the archangel Michael. Навіть не в власній силі, навіть архангел Михаїл. I think it's funny, there's people that kind of have this kind of macho attitude about spiritual warfare. Цікаво ті люди, які вважають себе такими крутими в духовній війні. They call Satan out. Не викликають диявола. Hey Satan, диявол, not for you. Я тебе не боюся. It's like we don't have the strength Нас немає тої to сили. fight him on our own. Боротися з ним самим. In the Lord, strengthen yourself in the Lord. Зміцняйтеся Господом. Right? For we do not wrestle, verse 12, against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. 12
вірш. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. We wrestle not against flesh and blood. Ми не воюємо, не маємо боротьби проти крові та тіла. So who is not our enemy? Хто не є нашим ворогом? People. Люди. People, the government. Уряд. It's not our enemy. Він не є нашим ворогом. Our neighbors. Наші сусіди. I don't know. You can think of it, our co-workers. Наші співробітники. Russians. Росіяни. That's not our enemy. Це не наші вороги. The enemy is in the spiritual realm. Вороги, наші вороги в духовному світі. You know, in the United States right now, В Сполучених Штатах зараз, a couple days ago, they passed декілька днів тому прийняли a law. закон. The Supreme Court passed a law Верховний суд прийняв закон. for all of the nation now Для всього народу. to legalize Легалізувати what do you call it? Homosexual marriage, right? одностатеві шлюби. It's a sad day for the United States, really. Це сумний день для Сполучених Штатів. And it is scary to think of what this is now going to bring about. І це, страшно подумати, до чого це призведе тепер. But I'm also sad for some of the responses I've heard from believers. Але мені так само сумно від деяких відповідей, які давали віруючі. Are homosexuals our enemy? Are homosexuals Чи гомосексуалісти є нашими ворогами? those that support homosexuality? Are they the enemy? Чи ті, хто підтримують гомосексуалістів, чи це наші вороги? No. Ні. We're called to love them just as we're called to love any other sinner in the world. Нас покликано любити їх так само, як ми любимо інших грішників в світі. This is a line that needs to be drawn very clearly for each one of us. Це та лінія, яку треба покреслити дуже чітко. We were not against flesh and blood. Ми воюємо не проти крові та тіла. Yes, do we hate the evil that's in the world? Чи ми ненавидимо зло, яке є в світі? Absolutely. Звичайно. Do we hate what's going on in the east of Ukraine? Чи ми ненавидимо те, що відбувається на сході України? Absolutely. Звичайно. But that's not where our primary battle is. Але це не те, в чому наша основна боротьба. We war against, as it says here, these principalities and powers, darkness. Але ми воюємо проти початків, проти влади темряви. I notice as we mix up who our enemy is as believers, Я помітив, що коли ми переплутаємо ким ми є як віруючі, who our enemy is, хто наш ворог є, it starts to ruin our witness. це починає руйнувати те, як ми свідчимо. I mean, who was ever saved by us hating someone? Хто коли-небудь спасався від того, що ми ненавиділи когось? Nobody. Ніхто. Right? It says of repentance, it says it's His kindness, Jesus' kindness that leads us to repentance. Про наше покаяння сказано, що це доброта Ісуса, яка веде нас до покаяння. And so in relation to people, in relation to everyone, І in the world, по відношенню до людей, по відношенню до всіх, до світу, it's our job to love them. наше завдання любити їх. I don't remember, it was something Billy Graham said. Біллі Грем дещо сказав. That it's God's job to judge, Божа робота судити, the Spirit's job to convict, робота Духа облічати, and my job to love. а моя робота любити. Notice in this chapter 6, there's no people. It's not talking about any people. Помітьте, що в цій частині не говориться нічого про людей. It talks about our relationship with people in the previous chapters. Говориться про наші стосунки з людьми в минулих розділах. And all it talks about there is how we need to conduct ourselves. І все, про що там говориться, про те, як ми маємо поводити себе. Right? Not about our rights. Не про наші права. We've given up our rights. We're part of Christ now. Ми віддали свої права, ми частина Христа зараз. And we love people. І ми любимо людей. But behind many of the evil acts that go on in the world, Але за багатьма злими речами, які відбуваються в світі, we see
these things. Ми бачимо ось всі ці речі. Principalities, powers, the rulers of the darkness of this age. Початки, влади, світоправителі цієї темряви. These are all, basically demons that fall under the authority of Satan. Це ці всі демони, які підпадають під владу диявола. And Paul is giving us this idea that it's an army. There's a lot of them. І Павло, він передає нам цю ідею, що їх багато, є ціла армія. Because it's actually something I think we don't think about enough or don't really realize. Тому що це, я думаю, що це те, що ми дуже часто не усвідомлюємо. Well, we say, oh, Satan made me do that. Диявол заставив мене зробити це. Well, actually, I often doubt that it's Satan himself. Я дуже часто сумніваюся, що це саме він. Satan is not omnipresent. Диявол, він не всюди присутній. He can't be present with each one of us at the same time. That's only the Lord that's omnipresent. Він не може бути присутнім в житті кожного постійно, тільки Господь може бути все присутнім. Right, but at the same time, there are these powers that he's in control of that. Але в той самий час є сили, якими він контролює. That cause us to sin. Які заставляють нас грішити. There's two sides really to this spiritual battle, or two extremes. Є дві крайнощі стосовно цієї духовної війни. I think some of us don't think about it enough. Дехто з нас не думає про це достатньо. We don't, we just don't think about the spiritual realm or that there's anything going on. Просто не думаємо про духовний світ і про те, що взагалі там відбувається. Everything that happens is a result of our own, doing, right? Все, що відбувається, це є результат наших власних справ. Right, but there is a spiritual. You remember when Elisha was talking to his servant when they were surrounded by the enemy? Пам'ятаєте, коли Єлисей говорив з своїм слугою, яких оточили вороги? He prayed. He said, "Lord, open his eyes. Just let him see the real battle that's going on." І він молився, він казав, Боже, відкрий йому очі, щоб він бачив насправді боротьбу, яка відбувається. And he saw the hosts of heaven. He saw this massive army of God. І він побачив цю величезну, потужну Божу армію. And sometimes I wonder what we would see if we got a little glimpse into the spiritual world right now. Мені іноді цікаво, що би ми побачили, якщо ми хоча б трошки заглянули в духовний світ. What would we see if we were able to see it in the Miscarada, for example? What's going on there? Що би ми побачили, якщо ми подивилися на міську раду? Що там відбувалося? What would we see around people's homes? Або що ми бачили в домах людей? What's really good? Imagine just the battles that are going on in the spiritual world. Уявіть цю боротьбу, яка відбувається в духовному світі. This is the real battle. Це справжня боротьба. And then there's the other side where people go way too far. А є інша сторона, де люди взагалі заходять занадто далеко. They give Satan way too much credit. Вони дають дияволу занадто багато поваги. And talk way too much about demonology and І забагато говорять про демонологію. The spirit of drunkenness and the spirit і про різних духів там, all of these different алкоголізму things і інших речей, that we don't read about. про яких ми не читаємо. We do need to have a biblical understanding basis for this battle that's going on. Нам потрібно мати біблійну основу для речей, які відбуваються. Because I think a lot of times on that side of things, on that extreme, дуже часто в цій стороні, в тих крайнощах, it brings us to fear. Це приводить нас до страху. That Satan can do something that's beyond our control. Що диявол може робити щось таке, що виходить з нашого контролю. Well, that's when we come back to Ephesians chapter 6. Ось коли ми повертаємося до Ефесян 6 розділу. And we realize that those that have their strength in the Lord, there's nothing that the enemy can do to them. There's nothing that the enemy can do to one who is strengthened in the Lord. Що немає нічого, що диявол може чи ворог може зробити для тих, хто має силу Господа. Those that put on his full armor. Ті, хто вдягають його все озброєння. So this chapter, as we just closed today, і отож цей розділ завершення. Of course, it's a very familiar place for many of you. І звичайно, це добре знайоме місце для багатьох із вас.
1 Corinthians 10, I think, talks about standing also. 1 Коринтян 10 розділ говориться так само про те, як ми стоїмо. It says, he who thinks he stands may take heed lest he fall. Той, хто думає, що він стоїть, нехай буде уважний, щоб не впасти. The devil is trying to get us to fall. Диявол намагається скинути нас. And he's very good at it. І в нього це добре виходить. I can't stop thinking about some of the recent examples of this. Я не можу перестати думати про деякі недавні приклади цього. I just imagine, we've talked about Pastor Dosha in Kiev. Ми говорили про пастора Льошу в Києві. Just imagine the lies that the enemy told him. Просто уявіть собі брехню, яку ворог сказав йому. It's okay, it's not really that bad. Все нормально, насправді не все так погано. You want to be with this woman? Well, that's okay, it's fine. Nobody has to know. Хочеш бути з цією жінкою? Нічого страшного, нікому не потрібно знати цього. This will be the last time, and then you can repent, you can forget about it. Це буде останній раз, далі ти можеш покаятися і забути про це. And he just kept lying to her for 3.5 years. І продовжував брехати йому 3,5 роки. Until it started to just eat away at his own life, at his family. Доки це не почало з'їдати його власне життя, його сім'ю. His ministry, його служіння, church. церкву. It's affected so many. Це вплинуло на так багатьох. And so as we apply this passage, as we consider these things, коли ми можемо застосувати це місце писання і зважати на всі ці речі. How do you battle? Як ви воюєте з ворогом? Are you confident in yourself? Чи ви самовпевнені? Do you have your own way, paved for you? Do you have your own way that you're going? Чи ви проклали собі свій власний шлях? Do you look at those examples and say, "Oh, I'll never fall like that"? Чи ви дивитеся на такі приклади і кажете, я ніколи так не впаду? Paul is warning all of us. He's warning himself. Павло, він застерігає всіх нас, він застерігає себе. That we could all fall. Що ми всі можемо впасти. And the only way that we can keep from falling. І єдиний шлях, як ми можемо не впасти, is strengthening ourselves in the Lord. Це зміцняти себе в Господі. I've shared this before. Psalm 59, I think it is. Я говорив про це раніше в, по-моєму, 59-му псалмі. With different things that I was struggling with in my life. З тими різними речами, з якими я боровся в своєму житті. Just praying, Lord, why don't you just take these things away? Я молився, казав, Боже, чому ви тобі просто не забрати ці речі? Why am I still struggling? Why is this here? Чому я все ще воюю з ними? Чому вони все ще? And David in that psalm is talking about his enemies. І Давид в цьому псалмі він говорить про своїх ворогів. Talks about their character, the way they just він говорить про їхній характер. Continually just attack him, they continually come back. Про те, що вони постійно повертаються, постійно нападають. But then he says it's very interesting. His petition is very interesting. І тоді його прохання, він дуже цікаво його ставить. He says, don't destroy them. Don't destroy my enemies. Він каже, не руйнуй моїх ворогів. Lest, it says, lest your people forget. Хіба люди забули? Like David recognized Давид розуміє, that the people needed that reason to look to the Lord, to trust in the Lord. Що людям потрібна причина дивитися, шукати Господа, покладатися на нього. And later in the psalm he says, I overcome, or the enemies have been overcome. І пізніше в тому розділі він говорить про те, що вороги вони переможені. But then he says, and they return again. In the morning they're there again, they're there. І тоді він каже, але зранку вони знову пішли. But then he says, but I will trust in you, I will strengthen myself in the Lord. Але тоді він каже, я буду покладатися на тебе. Я буду зміцнятися в Господі. The enemy is always going to be there. Ворог завжди буде там. And the only remedy, the only way to stand is by strengthening ourselves in the Lord. І єдиний шлях, як ми можемо стояти, це зміцняючись в Господі.
How many times does the Bible tell us that we abide in Him? Jesus says, abide in me. Як часто в Біблії ми зустрічаємо, що Ісус каже, перебувайте в мені. We need more than ever right now to abide in Him. І зараз, як ніколи, нам потрібно перебувати в ньому. To seek the Lord. Шукати Господа. Right? So, yeah, why don't we pray right now? Тому давайте ми зараз помолимося. Lord, we thank you that we are more than conquerors in you. Господи, ми дякуємо, що ми є більше переможців тобі. We thank you, Lord, that we have the assurance Дякуємо, що ми маємо впевненість, that you have overcome. і що ти переміг. And now today, Lord, we just pray again І зараз, сьогодні, ми знову молимося, that you would fill us with yourself, that you would give us your strength. щоб ти наповнив нас собою, щоб ти дав нам свою силу. Holy Spirit, I pray you would just search our hearts. Дух Святий, дізнайся в наші серця, вивчи наші серця. Those things that we have become self-confident in. Ті речі, в яких ми стали занадто самовпевнені. We pray that you would just reveal that to us. Покажи їх нам, Боже. We pray that you would be our strength. І допоможи, щоб ти став нашою силою. Help us to see how much we need you today. Допоможи нам побачити, наскільки сильно ти нам потрібен сьогодні. You be our power to stand against the enemy. Ти будь нашою силою, щоб протистояти ворогу. Thank you. We pray in Jesus' name. Дякую тобі, молимося в ім'я Ісуса. Amen. Амінь. Andrew's going to come up and do a couple songs. Андрій зараз буде заспівати декілька пісень. And yeah, if you'd like prayer right now, Якщо ви хотіли б, щоб за вас помолилися зараз, you can come forward and we can pray for you. ви можете вийти наперед, і ми будемо молитися за вас. There's just something in your life where you recognize that Чи, можливо, є щось в вашому житті, де ви розумієте, yeah, you've been relying on yourself. що ви покладаєтеся на себе. Maybe there's something in your life that you need to confess. А можливо, є щось в вашому житті, що вам треба визнати. Let me just invite you as we sing. Тому ми запрошуємо вас, коли ми будемо співати. The Bible says that, again, it's His kindness that leads us to repentance. І Біблія каже знову, що його доброта веде нас до покаяння. And He has grace for us right, as we І він має благодать для нас, come to Him. коли ми приходимо до нього. Yeah. So you come as we sing. Можете виходити, коли ми будемо співати. Бог небесних сил, всемогутнійця, справедливий, правдивий. Читаю я твою місію, ти мене знову і вітаю. Життя, що ти викупив, підкоряю себе тобі, Боже, тебе я прошу, уся віра Богу мене, світи через мене, Ісусе.
небесних сил, всемогутніця, справедливий та вірний, шукаю я твою близький любов. Ти мене знову відвітаю, життя, що ти довіряю себе тобі, Боже, я прошу, святий наповни мене, і через мене відвітаю, життя, що ти довіряю себе тобі, Боже, я прошу, святий наповни мене, і через мене, Ісусе. Світи через мене, Ісусе. Світи через мене, Ісусе. So again, we just pray, Lord, that you would fill us with your Holy Spirit. Боже, ми знову молимося, щоб ти сповняв нас своїм духом. As Paul exhorted the Ephesians, Як Павло, він наставляв Ефесян. he said, do not be filled with new wine, but be filled with the Holy Spirit. Там було написано, що не сповняйтесь вином, але сповняйтесь духом. Lord, may we not be filled with wine, with other things, Lord, that are useless. Нехай ми не будемо сповнені вином чи іншими речами, які не потрібні. But continually fill us with your Holy Spirit. Але постійно наповні нас своїм Духом Святим. We pray that you would just cause these words, Lord, that we've read from your word today. І допоможи, щоб ці слова, які ми читали з Твого Слова Святого, May they just go deeper into our hearts. нехай вони ще глибше укорінюються в наші серця. Help us to stand. І допоможи нам стояти. It's in your name we pray, Jesus. В Твоє ім'я ми молимося, Ісус. Amen. Амінь. You may be seated. Можете присісти? Yeah, we'd ask you to read ahead in Ephesians chapter 6. Хочу попросити, щоб ви читали далі, наперед, Ефесян 6 розділ. Let the Lord just speak to you as you read about the. І нехай ви просто будете молитися, щоб Бог говорив до вас, коли ви будете читати. As you read about the helmet of salvation and the sword, Коли ви будете читати про шолом спасіння, про меч, shield, right, all of those things. May the Lord work in your hearts. інші речі, нехай Господь буде просто працювати в ваших серцях. And this week we also, there's other things going on in the church that you will be a part of. І на цьому тижні є інші речі, які відбуваються в церкві, і до чого ви можете долучитися. On Tuesday we have prayer meeting at 6:30 p.m. Вівторок, в 6:30 вечора, у нас молитовне служіння. This is for anybody who wants to come and pray. Це для всіх, хто би хотів прийти помолитися. We don't have super spiritual people that are to come to these meetings or something. Ми не маємо там супердуховних людей, які приходять на ці зустрічі. Because then there wouldn't be anybody at the meetings. Тому що тоді би нікого не було би там. So just come and
a great time for us to pray as a body. Просто приходьте, це чудовий час, коли ми можемо молитися разом як тіло. If you're not able to join us, we have, you can leave. If you have different things you need prayer for, І якщо ви не можете приєднатися до нас, але у вас є якісь речі, за які ви б хотіли молитися, we have these little pieces of paper that you can write down prayer requests. And і put it in там, a box. там є листочки, на яких ви можете записати свої молитовні потреби і поставити в ту маленьку шкатулку. And we'll pray for those things on Tuesday. І ми будемо молитися за ці речі. All right. Wednesday we have Bible study, В середу вивчення Біблії, and that's here. і це тут. We kind of are going, on Sundays we go through the New Testament for the most part, and then on Wednesdays we're going through the Old Testament. В більшості по неділях ми проходимо новий заповіт, а по середах старий заповіт. And it's just a great way to kind of get, to go through the whole Bible. І це гарний спосіб, як ми можемо пройти всю Біблію. And we're in the book of Numbers. І ми вивчаємо книгу числа. And yeah, so this week we'll be looking at Numbers 28-29. На цьому тижні ми будемо дивитися 28-29 розділи. Right? Thursday there is a women's study, В четвер вивчення для жінок. and that's at 11 o'clock. Це об 11-й. And I think it's at the church building. Yeah. І це тут, в приміщенні церкви. And they're studying the book of Colossians. І вони вивчають послання до Колосян. So you can come if you're a woman. Якщо ви жінка, приходьте. Yeah. If you're a man, please Якщо don't come. чоловік, не приходьте. Sorry. Вибачте. But yeah, then also just, it's not up there, but if you're interested in, like if you play a musical instrument or anything like that. І тут не написано, але якщо ви зацікавлені, якщо ви граєте на якомусь музичному інструменті, And you'd like to kind of get involved in that way. і ви б хотіли долучитися в прославлення, в служіння We'll прославлення. start doing practices on Thursday В четвер ми почнемо робити репетиції at 5 o'clock. о 5 годині. If you can't come at 5, that's fine. You can come a little later. Якщо ви не можете прийти в 5, нічого страшного, можете прийти трошки пізніше. Yeah, so it's just a time we can come together and play and learn songs. І це час, коли ми можемо приходити разом, вчитися нових пісень. I think that's everything, Це все, по-моєму. right? Well, yeah. Okay. Zhenya's going to be leaving us for a few weeks. Женя їде на декілька тижнів. So we'll miss Zhenya. Будемо звучати. Вірю. But he's going to work in children's camps and stuff like that. Він буде служити в дитячих таборах. Yeah, and so keep Zhenya in your prayers. Моліться за Женю. Continue to pray for George and Sharon. Продовжуйте молитися за Джорджа і Шерон. They'll be in Kiev this whole week. Весь цей тиждень вони будуть в Києві. They're looking for a place to live. Вони зараз шукають там квартиру чи там, де жити. Right, and things have been going very well with the church. І в церкві там все відбувається дуже добре. People really just seeking the Lord, just seeking His vision, His way. Люди справді шукають Господа, його бачення, його шлях. They have a picnic there today, Сьогодні був пікнік в них. so lucky them. Щасливі вони. Yeah, but yeah, so keep them in your prayers, keep the Просто kids in your prayers. моліться за них, за дітей. All right, okay, so Lord bless you guys. Хай Господь благословить вас. We've got tea. Є чай, є печиво. So stick around, we can talk. And, Можна залишитися, можна поспілкуватися, поговорити. all right, Lord bless you. Хай Господь благословить вас. Не подію.